ஹலோ மக்களே, இந்த வீடியோவில் நம்ம நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசி பற்றி பார்க்க போகிறோம். 1894லேயே இந்த பாலிசி இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. 1952 அண்ட் அகெயின் இன் 1988ல் இதை ரிவைஸ் பண்ணாங்க. இந்த நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசி கவர்மெண்ட் மட்டும் இம்போஸ் பண்ணது இல்லை. It is an agreement among bodies that represent different forest interests and is formally adopted by government. இந்த பாலிசியோட பிரின்சிபல் எய்ம் என்னன்னா protection, conservation and development of forest, and also to ensure environmental stability and maintenance of ecological balance. National Forest Policy oda features and goals பார்க்கலாம். Maintenance of environmental stability, conservation of natural heritage, checking soil erosion, checking extension of sand dunes in desert areas, increasing forest or tree cover through afforestation and social forestry, increasing productivity of forest to meet national needs. National Forest Policyல சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது. It has not been updated in a very long time while the situation of forest and climate has substantially changed. There is no clear definition of forest that is accepted nationally and states are left to determine the definition of forest. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய நேச்சர் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு நேச்சர் கிளப் ஆஃப் KCT.